हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. जय श्रीराम दोस्तो. आज आपण कारवार येथे वॉरशिप म्युझियम येथे आपण भेट देणार आहोत. हे शिप खूप जुनी आहे, म्हणजेच 1971 पासूनचे आहे. तेव्हा आपल्या इंडिया आणि पाकिस्तान लढाईमध्ये हे शिप यूज केलेले होते. चला आपण आता आतमध्ये जात आहोत. आतमध्ये गेल्यानंतर तुमच्या राईट साईडला खूप सारे एरोप्लेन दिसतील. सध्या त्याचे वर्किंग चालू आहे. हे पहा, खूप मोठं असं शिप आहे. हे पहा, मिसाईल युद्धाच्या काळात वापरली जायची. K94 हा त्याचा कोड आहे. हे पहा, त्याची इथून एंट्री आहे आणि जे पुढं दिसतंय ते एक्झिट. चला आपण आता एंट्री करणार आहोत. आतमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक मोठा असा TV रूम दिसेल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला INS विक्रांत या शिपबद्दल माहिती दिली जाणार आहे. चला तर आपण पाहूया माहिती काय आहे ते. Aircraft carrier designed by the Warship Design Bureau, constructed at the Cochin Shipyard Limited, and named after her most illustrious predecessor, INS Vikrant, the hero of the 1971 war. The INS Vikrant proudly unfurled the new naval ensign, signaling the Indian Navy's break with its colonial legacy. My Blue Water Navy credentials are significantly enhanced with the reborn INS Vikrant, adding mobility, Force projection, and multi-dimensional capability to my quiver. a watershed that completes my transformation from a buyer's to a builder's navy. My journey as a builder's navy has been part sprint, part marathon so far. The first step was INS Nilgiri. Now the pace of my growing fleet has increased. More than 130 ships, submarines, 240 aircraft, maintaining a credible defense to ward off hostile misadventures. 45 ships and submarines are at various stages of construction. Indigenization has increased to 75%. And reinvestments in the economy now amount to 60%. Preceding the INS Vikrant, indigenous teams launched the stealth frigate Dunagiri. The ship has advanced weapons, sensors, and platform management systems. With Surat, the future-ready indigenous guided missile destroyer, which enables enhanced force projection.
and Udaigiri, India's second. शिपमधील इनसाइड व्ह्यू पाहूया. हे आहे त्यांची झोपण्याची जागा आहे. हे त्यांचे कॅप, बॅच ग्रेडिंगनुसार, मेडल्स, मिसाईल, त्यांचे युनिफॉर्म, हे शिपची वायरिंग बघा किती कॉम्पॅक्ट जागेवरती आहेत. कॅप्टन कॅबिन, MCO रूम, ऑफिसर कॅबिन, मशीन रूम बघा. आता एवढ्या छोट्याशा कॉम्पॅक्ट जागेवरती त्यांनी कसं डिझाईन केलं बघा. हे त्यांचे मशीनचे पॅनेल आहेत. ते किती गर्वाची गोष्ट आहे बघा, एवढ्याशा छोट्याशा जागेत बसून. हो, हे त्यांनी त्यांच्या प्रोजेक्टबद्दलची माहिती सांगितली आहे. आता आपण वरच्या फ्लोअरला जाणार आहोत. ही सिली गेलेली एवढ्या छोट्याशा जागेत जेवण, पूर्ण ऑफिसरांचं जेवण बनवत होते तिथे. बघा पूर्ण स्ट्रक्चर कसं आहे ना त्यांचं. हे वॉशरूम, कॉमन बाथरूम आहे बघा त्यांचं. ते आता आपण जात आहोत कंट्रोल रूम मध्ये. हे बघा INS चॅपल, INS चॅपल 254 डिव्हिजन. हे बघा त्यांच्या कमांडिंग व्यू ग्लास, कंट्रोल रूम, त्यांच्या कंट्रोल कीज आहेत बघा. इथून एक्झिट आहे आणि आता आपण बाहेर आलेलो आहोत. बाहेरचा व्ह्यू बघा. बघा हे असं दिसतंय बाहेरून. खूप असं छान आहे. एकदा तरी भेट द्या तुम्ही, आणि खरंच भेट द्या. बीचेस वगैरे बघण्यापेक्षा एकदा मुद्दामून भेट द्या.